It was to be Governor Kawira Mwangaza's first address to the Assembly, a platform for her to announce her agenda for Meru County. But things took a different turn. Unhappy MCAs, mostly from the ruling UDA, were keen to disrupt her address. To make their point known, they walked out on her as she attempted to make her address. The MCAs lamented that the governor has been unreachable to them. They accused her of not giving them a listening ear. Governor Mwangaza was elected on an independent ticket. Tumekaa na gavana mara moja peke yake. Na sio yeye alitualika katika ofisi yake. Tuliweza kualikwa na mheshimiwa speaker akiwa amepitia kwa ofisi yake. The MCAs are unhappy over the manner in which the governor is running the county affairs. Trouble for her appears to have started when she appointed her husband, a musician, to an executive position. Vitisho kutoka kwa bwanake. Hiyo ni kitu kingine lazima tutatue. Sisi hatukuchagua bwanake ama hakuchaguliwa na Wameru. Na tuko na magavanazi wengi akina mama na wako na mabwana. Na hakuna mwingine anakuja na bwanake kutisha waheshimiwa hapa. Makosa iko ya kwanza. Governor amepea bwana yake kazi. Ni ukweli ama ni uongo? PA yake ni ndanda yake. Watatu security wake ni ndanda yake. But in her defense, Governor Mwangaza says the MCAs are out to blackmail her. She maintains she will not be twisted into submission. Mwangaza, who defeated big names such as Kiraitu Murungi and Mithika Linturi, says she will only pray for them. Kulingana na vile wamerusha matusi, kulingana na vile wameturusha mawe, kulingana na vile wameongea vibaya, na watu wa media umechukua hiyo kuongea kwao vibaya, inawezekana kuna mapepo ya aina fulani imerushwa kwao. Kwa hivyo mimi kama bishop ni kuwaombea sana. Action number 1 ni hiyo. The happenings on the first day at Meru County Assembly signs that the road ahead for the governor will be rough, bearing in mind that the governor and MCAs don't come from the same party. Na number 2 hiyo ya kuvunja bunge, wakiona ya kwamba kazi haitaendelea, wakijisikia ya kwamba kazi imewalemea, employer wetu ni mmoja, mwananchi wa Meru. Kwa hivyo hata wakitaka kuvunja leo saa 8 ama leo usiku ama kesho asubuhi. Belden Walyaula, KTN News.